அச்சச்சோ. வெல்கம் வெல்கம். மேட்ச் என்ன கண்டிஷனில் போயிட்டுருக்கு? மேட்ச் என்ன கண்டிஷன் யாருக்கு தெரியும்? மேட்ச் பார்க்குறவங்க தான் தெரியும். நம்ம நீ மேட்ச் பார்த்துருக்கோம். சும்மா இல்லை. 284 runs remains 41 overs. Okay, let's do my style. நம்மளும் அடி வாங்க ரெடியாக இருப்போம். சேம் தான். நம்மளோட பேட்டிங் ஸ்டைல் ரொம்ப மோசம் 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 மோசம். ஓகே, play now. women's match. லாஸ்ட்டாக இந்த பங்களாதேஷோட விளாண்டது அப்படியே இருக்கா? இங்கே ஆஸ்திரேலியா 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 இந்தியா. எனக்கு லைனப் நினச்சேன். இவங்க லைனப்பில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது. ஓடிஐ லைனப். ஓகே, அவங்க லைனப் டெவலப் பண்ணால ஓடிஐ ஹோம் லைனப்லேயே இருக்குது, மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சரி, ஓகே. மேட்ச் செட்டிங். சாரி, இது இங்கே ஸ்டேடியம் டவுன்லோடில் வச்சுருக்கேனா? இங்கே தான் நடக்குது. சைலண்ட் போடல. மொபைல் டட்டன் டன் டட்டன் டன் டன் டட்டன். Okay, let's start the game. 58 for 1. No more voice over. The Australia semi-final who will face off South Africa on Sunday. Let's go. Good decision to bowl first here. The openers won't find this easy in the early overs. Got to be a great chance for some cheap wickets. Sorry for this. Some error. So here we go, the players make their way out. To a seismic crowd. They've waited all day for this match and they're ready for some world-class batting and bowling. The pitch today, it looks good. A bit of grass on top, so they'll get their wish, I think. We're about to get underway and already the crowd is up and about.
This is looking to be a great day of cricket. The field's providing a bit more support for the bowler. The captain giving them some leeway. Okay, let's return the first ball Thakur of the coming in. innings. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Thakur over pitches and pays surprise. Great shot by the batter. That could be full. Errs on the side of bowling slightly fuller. Been put away. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Catch. Massive outside edge. Healy is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to halt the momentum. Catch. Awesome. First ball of this. Catch. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Going with pace now. Is coming into the attack. match. ODI 2020 வச்சனா சாரி பார்க்கவே இல்லை ஓடி மேட்ச்சுக்கு 2020 மேட்ச் வச்சிருக்கேன் ஒரு ஓவரோட போட்டுருக்கேன் கவனிக்கலை டெலிட் அது எதிர்பார்க்கவே இல்லை நேற்று இறந்தது அப்படியே பேக் ஃபயர் மாற்றவே இல்லை ஓடி ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் இப்பயும் ஹார்டஸ்ட்டு தான் ஓகே ஓகே மற்றபடி எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஓடிஏ இன்டர்நேஷ்னல் இப்போ மாத்திரப்போ கூட கவனிக்கலை ஸ்மிருதி மந்தனா ஹண்ட்ரன் தீப்தி சர்மா ரிச்சா கோஸ் ஓகே எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதே டீம் தான் இந்த டீம் அதே டீம் தான் ஓகே ரீடேக் சாரி ஃபார் தட் 2020 50 over matches weekly. ஃபஸ்ட் ஓவர் அடித்தாங்க 2020 ஓவர்னு மேட்ச் நல்லபடியாக ஃபைனல் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் நடக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் விளையாடுவோம் திரும்பி அதே டைல்ஸ் டாஸ் பண்ணு இந்தியா ஒன் த டாஸ்
decision. The crowd will be hoping for their batters to get off to a good start. அதே மாதிரி bowling தான் கொடுப்பாரு. இந்த வாட்டி ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out onto the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an equally poised matchup. Let's see what happens first ball. Kaku to get us underway. Nice to see some pace first up. This new ball should give some... கொஞ்ச நேரம் இது நான் ஒழுங்காக மாற்றி வைக்கணும். நமக்கு இந்த ஸ்லிப்புக்கு தான் வேலைக்கே ஆக மாட்டுது. இருக்கட்டும். Movement early and make the batter's life difficult. The field's providing a bit more support for the bowler, the captain giving them some leeway. Overstepped. An easy way to get the scoring started. Thakur needs to get their run-up sorted. It's all gone horribly wrong with that last delivery. They're normally much better than this. Big edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. No ball free விட்டனோனே இறங்கிருக்கு ட்ரை பண்றது. முன்னாடி பண்றோம் பார்த்தா சிஸ்டம் ஒண்ணு பண்ணுது. ஏன் அப்படியே வருது. Couldn't get it through the field. Sorry. Not too sure what they're appealing for here. Australia. All spin இருப்பாங்க இந்த பால் கீழ. Catch. மறுபடியும் வாங்க. Lovely cover drive straight to the extra cover field. End of the over. Australia are none for 4. End of the first, not many runs off it. A good start by the bowlers. The right arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Catch. Drilled that one. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Cuts that off well in the infield. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Edged it. India with a massive shout. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Difficult period as they come to the wicket. They'll take... bottom edge. எத்தனை வாட்டி அவுட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி. சூப்பர். அதோட இந்த கேட்ச் தான்.
பால் பிச் ஆயிடுச்சு. இல்ல கேரி தான். Plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Finds the fielder with that shot. That's the over. Australia are 1 for 9. 1 for 9. Wicket ball Takur from the south end. Wicket. Bowling fielders look really confident. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Catch. Huge edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. That miss all. No ball. Takur over pitches and pays the price. Great shot by the batter. Before. The delivery was poor. Still needed to be put away though. And what a lovely shot to get the boundary. Gets onto the front foot and that shot is full of aggression. Sent high and long over the rope. Can't get that outside the ring field. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Straight drive, mid-off will cut that one off. Hey. Collects that one, simple as you like inside the ring. Jump, ideal but I get it. Ideal try pannra. Ideal catch it. Edged. Everyone's gone Get up. it. Why? What happened? Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Cover and end. Good bowling in that over. Just the one from it. Australia are 1 for 23. Some very good bowling that over. They've controlled the power play beautifully so far. No variation. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. Doesn't beat the infield. Catch. Finds the edge. Force case missing. Frame drop
இது காட்டல லோடிங் fielding boss. Nicely fielded out deep on the boundary. Error. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the 30 moment. balls, Good 24 pressure runs, being 1 exerted. wicket. First for 30 balls. Straight to the fielder. Possible பண்ண மாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன். Oh, that's been heaved away and punished over the rope. That's a brute of a maximum. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it's flown over the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you're going to get punished on this pitch. Perfectly timed. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot and there's no point in chasing that. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Unstable network connection. Drop off already. Connections. Okay. Backup கொடுத்துருக்கேன். Backup கொடுத்துருக்கேன். Backup plan work ஆகும் பார்ப்போம். Catch. Nicked it. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? பயிற்சி வேண்டுமோ? No. பால் தான் பிச் ஆயிடுச்சு. பால் பிச் ஆயிடுச்சு. They've gone up here. Takur from the south end. Too straight and punched through the leg side. Barley throw. Long line throw பண்ணி ஸ்டம்ப் எடுக்க முடியாது. Catch. Massive edge. Misses everyone and that's racing away. Miss பண்ற அந்த ஃபோர்த் ஸ்லிப். ஃபோர்த் ஸ்லிப் மிஸ் பண்றேன். Correct on the fourth slip. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. As on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. Harman, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Big edge. Does very well to quickly get across to this one. Nine runs added in that over. Australia are 1 for 43. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Smacks that away through the gap. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary.
always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Super fielding. அடிச்சடி அப்படி. அச்சோ 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 அச்சோ. Okay. Acho. He's quick onto that in the infield. நாளைக்கு ஆகவில்லை இந்த பால் ஒரு போட்டே ஆகல. Edged it. Wow, that's a huge appeal for the catch. If there's something on it, it was the faintest of edges. Something fishy. Ball firstly போதான் போனுச்சு. கடைசில கீப்பிங் கேட்ச்ல இருக்கு. அது glitch. And gone. That's a fantastic catch. வீட்ல தெரிஞ்சிரும். நம்ம பாரு. ஃபர்ஸ்ட்லி போனது. எப்படி விக்கெட் கீப்பர் கைக்கு A வந்துச்சு. fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take. இந்த ரீப்ளேல பார்த்தே ஆகணும். எப்படி அந்த பால் விக்கெட் கீப்பர் வந்தது. முதல் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப் தான் போனது. என்னது இது? என்னடா நடக்குதுங்க? பால் வாட் ஹேப்பன்? அவ்வளோ இதா அப்பா, எவ்வளோ கேப்பு இருக்குது. அவ்வளோ கேப்பு. அழகாக பிச் ஆகிற பாலு இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்துச்சு. விக்கெட் கீப்பர் அங்கே கையை வைக்கிறாரு. சர்ட்டுன்னு என்ன கிளிச்சோ தெரில. ஐயோ சரியான கிளிச்சு. Bad luck for Australia. Garden face up. For Australia, please make her welcome. Anything happen. இதெல்லாம் கிரிக்கெட் 24ல தான் நடக்குது. நம்ம இது எடுக்க மாட்டாங்க. கிளிச் இருக்குது நிறையா. லூப் ஹோல் நிறையா இருக்குது. Brilliant diving stop. End of the over. 5 runs coming from it. Australia are 2 for 48. Cricket 26 ஆனால் அதில் ஃபிசிக்ஸ்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்புகிறேன். பேட்டிங் ஸ்டைலு புதுசாக ஏதாச்சும் வந்துருக்கும். வேறு எதுவும் வந்திருக்காது. Run out guys. Massive appeal. Might have just been missing though. No ball. Get it. Nearly gets the edge. Thakur with a great delivery there. Everyone's gone up. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. கிளிச்சில் ஒரு கேட்ச் பிடிச்சி ஒரு விக்கெட் எடுத்தாச்சு. ஃபீல்டிங் ஆசம் பண்ணிட்டாங்க. Finds the edge. Australia weren't given much of an opportunity there. A very tidy over. உண்மையிலே ஓவர் கொஞ்சம் ஒரு சைடு மிஸ் ஆகுது, ஒரு சைடு கிடைக்கிது. 50-50 சான்சஸ். பவர் பிளேயோட லாஸ்ட் பவர்
onto that early. That could be 4. boundary. That showed What a great speed to run. skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Awesome. Awesome. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Run out. ஹார்டஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமானது பவுலிங் வந்துடும் பேட்டிங் தான் வராது ஓகே இவ்வளோ க்ளோஸாக எங்களை கட்டு பயன்படுத்துறீங்க பயந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்தில் Massive outside edge. லீடிங் எஜ் தான் Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. You give that much width and you are asking for Long run, trouble. this is That was six. so well timed. It flew over the boundary. ஷார்ட் ஆனால் ஷார்ட் ஆகுது சரண்டர் நான் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒன் டைம் கூட நடந்ததே இல்லை நல்லா ஹைட்டு இதே நான் அடிச்சேன்னா கையில் Last போய் one கேட்ச் helped the scoring rate, making their intentions for this அவங்க அடிச்சா innings. மட்டும் கேட்ச் கொடுக்க மாட்டாங்க இது எந்த ஒரு நியாயம் தரல Couldn't get it through the field. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. Australia are 2 for 59. Finding some gaps, another steady over, getting themselves set to attack the last 4 overs of the power play perhaps. Sharma, the spinner, coming into the attack. ஸ்பின்னர் தான் அடுத்து 20 ஓவர் ஸ்பின்னர் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுவுமே நினைக்க வேணாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த கேப்லாம் அடிக்கவே இருக்கீங்க அந்த கேப் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு என்ன பண்ணுவது சூப்பர் பால் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பேக்வார்டில் வந்து நான் ஃபைன் டிஃபைன் வைப்போமா ஃபைனே இருக்கும் டிஃபைன் Going a bit more conservative with this field. கேட்ச் Great shot. Nice and compact on the front foot. Head was perfectly still. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Cuts that off well in the infield. நல்ல ஓவர் ஒரு 4 குஞ்சு ரைடு Over. Australia are 2 for 64. Rana from the north end. The captain going on to the defensive with this field. ஒன்று மேக் தூசரா ஃபஸ்ட்டு பாலே ஒரு தூசரா ஏ நல்ல ஃபீல்டிங் That பால் showed அது great யாருமே நான் skill, எங்கே ஓடிட்டு lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. பாலுக்கு முன்னாடி ஓடுனவங்க தான் பாலுக்கு பின்னாடி ஓடுவாங்க முன்னாடி ஓடுறாங்க அடித்தது பால் கேரியே பண்ணல அது பாலை தாண்டி வராங்க Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ஃபீல்டிங் திறமை பார்த்து நான் வேக்கிறேன் Driven on the onside, but straight to mid-wicket. எண்டுட்டன் அவ்வளோ ஃபீல்டிங் இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் இது என்னது ரீப்ளே ஓகே ஒன்றும் இல்லை இந்த ரீப்ளே தேவையில்லாது Finds the fielder with that shot. ஓப்பன் பண்ணால் முன்னாடி 27 பாலுக்கு 24 ரன் அடிச்சு விக்கெட் கொடுக்காம ஸ்டடி பண்ணி விளாண்டுட்டுருக்காங்க சூப்பர் Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Massive appeal. Might have just been missing though. ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து ஒரு ஃபூக்கில் ஒரு ஃபோர் பண்ணிச்சு ஏன்னா தடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் முடிச்சுட்ருக்கோம் அவங்க தடுக்கலை இல்லைன்னா மெய்டனாக இருக்கும்
4 runs added in that over. Australia are 2 for 68. For 68. வேரியேஷன் போட்டோமா எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷனா ஃபேன் மட்டும்தான் மற்றபடி பிச்சிங் எல்லாம் ஒரே டிஃப்ரெண்டாக எடுத்துருக்கேன் பிச்சிங் எல்லாம் ஒரே டிஃப்ரெண்ட் சூப்பர் 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 ஃபீல்டிங் பண்ணணும் நமக்கு தேவை நீட் மோர் விக்கெட்ஸ் ஸ்பின்னர் நம்ம பயப்படுறாங்க ஷார்ட் மிட் ஆஃப் வைக்கவா உங்களுக்காக Head over the ball, great shot, that's racing away. ஃபீல்டிங் பா 4 ரன்ஸ் Not too sure what they're appealing for here. விக்கெட் விக்கெட் எடுப்போம் விக்கெட்டு Edged, what a ball! Australia weren't given much of an opportunity there, a very tidy over. outside off stump இருக்குதா சேனா ராணா சூப்பர் ஃபீல்டிங் லேட் கட் நான் லேட் கட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு பாராட்டத்தக்கது தான் வைடாக போகக்கூடாது கேட்ச் Good shot, a beauty. சிக்ஸா Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. ஒன்றும் எஃபெக்டே பண்ணவங்க இன்ன ஸ்டைலுக்கு பேட் அப்படியே விட்டு வேறதுக்கு அப்படி எஃபெக்டே இல்லாமல் போய் லைனில் போயிடுது Tried something a bit 80 different meter. last delivery, and the Salta captain with 80 shouldn't meter. mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. நானே உசுரை விட்டு அடி பண்ணுவேன் Can't get that outside the ring field. நம்ம போட்ட அந்த ஸ்பீட்லேயே போச்சு கேட்ச் Lovely cover drive, straight to the extra cover field. தேவையில்லாது இப்போ தான் ஷார்ட் மிஸ் பண்ணுறேன் கேட்ச் That is huge, enormous, massive, gigantic. Take a pick. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. சூப்பர் சிக்ஸ் ஆனால் நல்ல ஷாட் Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. This happened to 6 and lost the ball. Okay. Sorry. It sounded good. It sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Back to back. Didn't even try and keep this one down. Had the confidence as they got onto the back foot and pulled it away to get it up and over the boundary. சரியான பேக் ஸ்டாப் நான் அடிக்கணும் வேணும் 6 Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Doesn't beat the infield. ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி மேட்ச் திடீர்னு வேகம் படுத்திட்டாங்க இதோ It's going a long way. What a shot. That's just a textbook 6. Timed well, under the ball, and it flew to the boundary. Awesome power. no more fear I'd like to see He them is just scared for the aim for the match. top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. no more fear when he is here அது மாரி விளாட்றாங்க அடிக்க மாட்டாங்க சரி Flex that one, simple as you like inside the ring. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்
Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. They go up here, but it might have pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. Rana from the north end. The right armour is coming on to bowl from the north end. 2 for 63. ஓவர் அடிப்படும் இருந்தாலும் இந்த நம்பிக்கையோடு எடுத்து வந்துடுவேன். விக்கெட் விடுவேன். மீடியம் ஃபேஸாக ஃபீல்டிங் ஜி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஒவ்வொரு ரன்னும் முக்கியம் நமக்கு. நம்ம கம்மியாக ரன் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர் ஜி. Straight to the fielder. விக்கெட்டுக்கு ட்ரை பண்ணேன். பாலை ஓட்டமாக இருப்பார். Drive straight down the ground, mid-on, will collect that one though. நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணுறோம். அடிக்க வைப்போம் உங்களை. Oh, a little four. It's going to be 4 runs. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. Loose ball இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு அழகாக அடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோ டைம். Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Catch. Massive outside edge. 4 runs added in that over. Australia are 2 for 97. Runs have been at a premium this middle portion of the match. இந்த ஓவரில் ஒரு விக்கெட் கம்பல்சரி நீடு மோர் விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும். Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Wicket. Got that away nicely. The half century's in sight. More shots like that and they'll be well on their way to 100. Partnership, 50 partnership wins in the 4 order. Healy and Mooney. Can she come back with a dot ball? Does very well to quickly get across to this one. Slot. Yarker length. But no. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Sorry, Tanpa. Run out. You பிடிக்காம இருந்திருக்கலாமே. ஏதாவது இது படிச்சியே. தம்பி அவங்க படிச்சிருக்காமே. ஏன் ஸ்டெம்பில் அடிக்கல? அது பேட் தான் பட்டுச்சு. அவங்க அவ்வளோ நேரம் இருந்தாங்கய்யா. அவங்க பாரு ஸ்டெம்பில் அடித்தும் பைல்ஸ் கீழே விழுல. இது என்ன இன்னொரு இதுன்னு தெரில. ஷோ அடிச்சிட்டேன். இது விக்கெட்டு. பட் பைல்ஸ் விழுவல. ஐயோ போங்க. குழம்பு ஒன்றும் பிரயோஜனம். திஸ் இஸ் த கேம்.
வெல்கம் டு கிரிக்கெட். எனக்கு ஆசை நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டெம்ப் கீழே விழுவணும், அதுதான் என்னோட ஆசை. ஏன்னா மற்றெல்லாம் விளையாடுறப்ப சூப்பராக இருக்கும், ஸ்டெம்ப்பு லைட்டாக படத்தில் ஸ்டெம்ப்பு கீழே விழுவோம் 19லாம். இதில் வந்து ஸ்டெம்ப்பு விழாத மாரி வச்சுருக்காங்க, அதான் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது. ஸ்டெம்ப்பை சுற்றிட்டு போகணும், அந்தமாரி ஃபிசிக்ஸ் வேணும், நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. Catch boss, catch. Into the 18th over, Australia. Well, that's what you pay your entrance money for. It's right into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இடிச்ச உடனே பைக்கு கீழே வேகமாக விழுவணும். Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. Can't afford too many dot balls at this stage. Need to find a way to ramp up the run rate. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Massive appeal. Might have just been missing though. அவங்க ரீப்ளே காட்டியிருக்கலாம், வெளில அறிஞ்சு விளாண்டாங்க. Great commitment. வணக்கம். இது ஏன் வர மாட்டேது? எப்போதும் நான் இப்போ கொடுக்க சேவ் பண்ணுவேன், இப்போ ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது, ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஃபீல்டிங் தான் பண்ணும். லெஃப்ட் சைடு மட்டும், ஆஃப் சைடு மட்டும், ஸ்கொயர் அது மட்டும் போடக்கூடாது, லூஸ் பால் மட்டும். Was quick onto that in the infield. Catch. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Harman, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Huge. That has flown. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Really playing all their shots that over. Very expensive. Call from the north end. Fielding boss. விக்கெட் எடுக்கிறோம், நம்ம 50 போடக்கூடாது. பக்கா ஃபீல்டிங் ஜி. இதுமே ஃபீல்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக 4 கொடுத்துருவீங்க, அவங்க அடிக்க மட்டும் விடக்கூடாது. ஃபீல்டிங் 50 பால் 46 ரன். என்ன அடிக்காத மாரி இருந்தாங்க, டக்குன்னு ரன் எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஸ்கோர் வந்துருச்சு. ஃபீல்டிங் பாஸ் சூப்பர். ஜஸ்ட் மிஸ் ஆனால் அது பவுண்டரி, நம்மளே 50 போட விட்டுருக்கோம். எப்பொழுதும் 5 பால் மெயின்டைன் பண்ணால் கடைசி பால் 4ஓ 6ஓ போகும். சரி, இந்த பால் 4ஆ 6ஆ? That's the completion of the over. The bowling was at the highest order there, and the score remains unchanged. ரீப்ளே காட்டுவாங்க பாருங்க, காட்டு நல்ல வேலை. கேட்ச். Swept away but finds the field. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. ரிஸ்க் எடுப்போமா? ரிஸ்க் எடுக்கிறேன். ஷார்ட் மிட் விக்கெட் நிறுத்தி விக்கெட் எடுப்போம். The captain making some adjustments to the field here. Brilliant diving stop. நிற்க வச்சுக்கணும், ஒரு கேட்ச் வரும் நம்பிக்கை நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். சூப்பர்.
அடச்சே தவறானது. மறுபடியும் எரிஞ்சிருச்சாங்க. Catch. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. The end of the over, frustration for the bat inside continues. They see another over go by without scoring any runs. This is really got to change. இந்த ஓவர் கொடுக்குறோம், சேர்த்து வச்சு கொடுத்துருவோம். நீங்கள் onto that early, that could be four. You sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats, thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. அது கேட்ச் தான். How is possible? அடிச்சு அடி அப்படி இப்போதான் வந்துச்சு. ஓகே ஓகே வை வை ஏ ஏ ஏ ஏர்லி ஜம்பா. ஏ ஏ ஏ ஏ யூ சீக்கிரம் ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்களே. சா நல்ல அற்புதமான ஒரு கேரி ஆயிருக்கு வேண்டியது. ஷோ பேட் லக். இதுக்காக நிறுத்தி வச்சேன். ஐயோ How will the bowler respond? மறுபடியும் அவங்க வேலைக்கு ஆக மாட்டாங்க. இந்த கேட்ச் ட்ராப். பேக் டு பேக் கேட்ச் ட்ராப். ஃபீல்டிங் சரியில்லை. சே 2 ஓவர் நல்லா போடுறேன்னு நினைச்சேன். Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Couldn't get it through the field. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? It sounded good. It sounded really good. That's a maximum. He's gone 12 deep into the crowd. Well, that's just timed brilliantly. Moves closer to 50. Going to need something special to get the wicket. End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. Amazing reflexes, and that's stuck. Great grab. And out. Oh, how did she get to that one? Finally wicket. Finally. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. But all the same, it's been fabulous to watch. The new batter always likes to field bat on balls. They bring a bit of nervous energy to the wicket. Annabelle Sutherland. That's great fielding. That ball was flying.
கேரி பண்ணாங்க. கேட்ச். சூப்பர். இந்த ஓவர் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்லா இருக்கு. Perfectly timed. Finds the fielder with that shot. End of the over, 4 runs coming off it. Australia are 3 for 135. Call from the north end. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Not too sure what they're appealing for here. Hey, bowling முடிச்சுட்டா. நானே ஃப்ரீயா பண்ணிட்டேன். Isn't something you want to repeat on. You don't want to be giving away easy runs. I think that's called for the front foot. Not by much, but it doesn't matter. Will be disappointed with that previous delivery. Not up to their normal standards. That's the big one. Maximum away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was put away with interest. On that nicely, good defence. ஓவர் மேடும் பண்ணதுக்காரு அருங்காதையும் இல்லாமல் போயிடுச்சுப்பாங்க. Straight drive, mid-off will cut that one off. மிட் ஆஃப் ஷார்ட் மிட் ஆஃப் வச்சு கேரி தான் வரலாம். எப்படின்னா ரன்னு கொடுக்க தான் போகிறேன்னு தெரிஞ்சால் போட முடியும். Nice solid defensive shot. End of the over, 13 coming from it. Australia are 3 for 148. நல்லா வேண்டாங்க. அந்த ரன்னு 50 அடிச்சது நான் தான் காரணம். 4. டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. சே 1 minute connection reconnecting ஓடிச்சு. ஓகே that's it. That's the over. Australia are 3 for 151. For 151. நல்ல ஓவர் போட்ட ஓவர் சூப்பர். Bowler and fielders look really confident. Caught. It's one of the easiest catches you'll see. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. Super catch. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. She's got her tail up. Doesn't beat the infield. Square cut, finds point, no run.
கொஞ்சம் தான் விக்கெட் எடுக்க. ஐடியல் மட்டும் போடணும்னா மிடில் ஸ்டம்பை தூக்கி வைக்கலாம். Can't get that outside the ring field. Australia finish off the over without troubling the scorers and losing a vital wicket. Can it get any worse? Rana from the south end. Sharma coming back on here. They've been bowling really well so far. After 4 over 22 runs, no wickets. Vietnam 5.5. Driven on the onside, straight to mid-wicket. Collects that one, simple as you like inside the ring. Perfectly timed. You can't fault the bowling. Sometimes the opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There was no point chasing that. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Straight to the fielder. Sharma has finished off a tidy over there. Nothing to show for it, but will be well pleased nevertheless. Over the infield with a cracking shot. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Cuts that off well in the infield. Swimmer coming back in. Finally, that's it for this batsman. Finally. The batter making the long walk back to the pavilion, bowled for 67. The score is now 5. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. And finds the inside edge. Well bowled. Everyone's gone up. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Massive appeal. Might have just been missing though. Does very well to quickly get across to this one. Maiden. That's the completion of the over. The bowling was of the highest order there, and the score remains unchanged. நல்ல விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க. ரன்னு சொன்னாங்க, ரன்னு கொடுத்துருக்காங்க, விக்கெட் வந்துருச்சு.
with a huge appeal. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Straight through the line of the ball, right out of the middle of the bat. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Was quick onto that in the infield. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Sharma from the south end. Wicket and boss. Anything happen, wicket middle. போட விட்டுறாதீங்க 5 விக்கெட் எப்படியாவது அந்த 5 பால் சீக்கிரம் வந்து வேண்டிக்கும். Great commitment. Bowling the slips have really got up here. They like it. And gone. That's a fantastic catch. Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Driven on the onside, straight to mid-wicket. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. முடிக்கவே போறீங்க ஜி. ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டாங்க. கிளாஸ்லாம் அடிக்கும். They've gone up here. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. That's a confident appeal.
Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading. Up to this game, so I want to show everyone their strength. Pitching line, impact. Hey, என்னது புரியல என்னது இது என்ன நடக்குதுங்க என்ன ஆச்சு இதுக்கு என்னதான் ஆச்சு இதுக்கு என்னதான் ஆச்சு இதுக்கு ஒன்று அது அப்படியே காட்டிடுச்சு ஓகே அது ஸ்டெம்பில் அடிக்காமல் பேட்டில் அடிச்சு பேட்டில் அடிச்சுட்டோ ஐயோ என்ன அது எப்படி இம்பேக்டிங்லாம் விக்கெட் ஹிட்டிங்க ஐயோ இன்னும் விதமான கிளிச்சாக இருக்கு ஐயோ இங்கே தானே பால் வந்துச்சு அப்படியே அவன் ரீப்ளேல பால் அப்படி போய் சுற்றி வரமே கட்டினான். First ball for the batter, coming in. Couldn't get it through the field. Three ball kabhi, no ball wala. Onto that early, that could be four. I'm going to throw something. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Smacks that away through the gap. Fielding effort is super. Really, and the fielding effort is super. Super. And the effect on feeling super and oh wow, brilliant reactions and what a catch. Super catch. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. Final over. Amchad Karoda final over. 2 wicket eduthu 50 போச்சு 5 wickets falls எடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோடதுல. Maiden. Bowler and fielders look really confident. எடுக்க மாட்டாங்க. Finds the fielder with that shot. பால் பைட்ஸ் இன்னும் 3 பால் இருக்கு. 3 பால்ல விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ட்ரை பண்ணுவோம். Wicket. The bowler looks really confident. Why? Swing on to. India having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Now I didn't pick up on anything there. Very close to the bat though. See, திரும்பவே இல்லையா? நான் கூட சில்வங்க ஆயிடுங்க. ஸ்விங்கே ஆகல. King looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. கனவா போச்சு. அங்கே எடுக்க முடியாது.
call ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Sharma from the south end. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. அந்த விக்கெட் ஆயிருக்குன்னு தான் ரிவ்யூ கான்ஃபிடண்ட்டாக போனது, ரிவ்யூ தெரியவே மாட்டேன். ரிவ்யூ மோசம் பண்ணி கேட்டால் பால் நீங்கள் ஒழுங்காக போடல, ஸ்விங் ஆகலை, அவுட் சைட் ஆஃப் போச்சு. அடிக்க மாட்டாங்க, 2 விக்கெட் விட மாட்டாங்க. இந்த அடி மாட்டேங்க, இது இந்த பால் கம்பல்சரி கன்ஃபார்ம் மாட்டேங்க. உஷாராக விளாட்றாங்க. சரி அப்போ இந்த பால் மாட்டீங்க, இந்த பால் கம்பல்சரி போல்டு. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. தடுப்பிருக்கணும். ஒரு நேரம் பால் வரவே வெயிட் பண்ணி பால் போனதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க. ரியாக்ட் ரொம்ப லேட்டாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட. Harman, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Sharma has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. 177. The right armour is coming into the attack from the north end. வேற லெவல் ஜி, ஃபீல்டிங் சூப்பராக பண்ணீங்க. பார்க்கிங் வந்துருக்கீங்க. 2 பக்கம் பால் போகுது, வேடியை பார்த்துட்டீங்க. பால் போகுதா? போகுது. அப்படி Brilliant diving stop. இந்த வாட்டி கேட்ச். Lovely cover drive, straight to the extra cover field. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Sharma over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight... சடனாக ஒரு சைலன்ஸ்.
black screen வந்துருச்சு. Some error cut ஆயிடுச்சு. Sorry. Sorry. Power cut. Power cut நடந்தது. Sharma from the south end. Doesn't beat the infield. Power cut. எல்லாம் fights. Perfectly timed. You just can't do it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Harman, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Flex that one simple as you like inside the ring. दूसरा ட்ரை பண்ண அடுத்த பால் இந்த பவுண்டரி தான் தடுக்க முடிய மாட்டேங்குதுங்க. ட்ரை பண்ணுறேன். Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. Sharma has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. Straight to the fielder. With a huge appeal. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Great shot. It was a good lap to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Nice solid defensive shot. End of the over. 6 runs coming from it. Australia are 8 for 191. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Over the infield with a cracking shot. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. Bowling fielders look really confident. Finds the fielder with that shot. That's a confident appeal.
six. That is a huge one. Kick. There's plenty from these bowlers. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for six. Might look to go big again here. Couldn't get it through the field. End of the over, 10 off it. Australia are 8 for 201. Perfectly timed. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Misses everything. Cuts that off well in the infield. இதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் நம்ம கொண்டு வந்துடும். சிக்ஸ் அடித்தா பெருசாகிடுங்களா? நாங்களும் அடிக்காம 10 சிக்ஸு. அப்படியே போட்டுட்டு திடீர்னு வந்து ஸ்ட்ரைட் பால் போட்டுருவோம். அவ்வளோதான். The bowler looks really confident. கேட்டாங்களே கேட்கல. டாஸாக இருந்துச்சு. டாஸ் விட்டேன். That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be too long in coming, you'd think. Lots of pressure coming in the back. You'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. Fielding restrictions now in place. We'll need to bowl well to constrain the batters with fewer fielders allowed outside the circle. Edged it. No one there. Could be full. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. The full toss and worked off the pads nicely. But well before. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Starting to hit their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Rana from the north end. Was quick onto that in the infield. Dug that out well.
Beats the outside edge. Good bowling there. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Nicked it. Wow, that's a huge appeal for the catch. If there's something on it, it was the faintest of edges. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Shoot coming in. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder will have to do some serious work to cut it off. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Oh my, that's racing away. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. Nearly gets the edge. Shoot, with a great delivery there. Can't get that outside the ring field. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Wow, that's missed the lot. Edged it. The bowler looks really confident. An absolute screamer, diving away to the side, taking a great catch.
An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Garth, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. No, terrible shot. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Strong area for them, lifted it up and over towards the red. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Does very well to quickly get across to this one. Four runs added in that over. India are 1 for 17. 2 overs gone in the power play, and the batters are off to a good start here, ahead of the required run rate. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Garth from the north end.
stretched. Garth has finished off a tidy over there. Nothing to show for it, but will be well pleased nevertheless. Not the ideal way of handling that ball. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Doesn't beat the infield. Massive outside edge. Trouble. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward for putting pressure on the batter. Drilled that one away. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundaries. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Healy, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Nine runs added in that over. India are 1 for 35. Shoot from the south end. Wide of extra cover and away goes the ball to the boundary. Finds the fielder with that shot. Couldn't get it through the field. Needs to be on target.
4 runs out of there. India are 1 for 39. For 39. Gap. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Wide ball. Late cut, straight to the fielder. அந்த ஃபீல்டிங் எடுத்து தான் இருக்காங்க. அதுக்கு ஐடியாவில் அடிக்கிறேன்னா அப்போ மட்டும் அது தடுத்துடுறாங்க. சரி நெக்ஸ்ட் சைடு வேணா ஆஃப் தான் அடிக்க போகிறோம். எப்படி போட்டோம் இந்த காரணம் தான். ஒரு பால் கூட கணிக்க முடியல. ஒரு 4 ஏதோ ஃப்ளூக்கில் போணுச்சு இந்த ஓவரில். Got that away nicely. End of the over. 7 runs coming from it. India are 1 for 46. சிங்கிள் சிங்கிளாக பொறுக்கிட்டு இருக்காங்க. டியூ டு ஹார்டஸ்ட் மேட்ச் மறந்துட்டேன். On that nicely, good defence. ஹார்டஸ்ட் மோடில் இருக்குன்னு தோணுது. Edged it. Australia goes up strong. Batter doesn't feel like it anymore. Out. Nicely done by the keeper. அடிக்க பார்த்தாதான் சரியானது. அந்த கேப்பை தான் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். 2 down, the long walk back to the pavilion for them. This could be a huge swing of momentum. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Onto the front foot, super shot, should be full. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Over the infield with a cracking shot. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Perfectly timed. That's a lovely flowing drive through the covers to pick up the ball. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Drilled that one away. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Garth from the north end. Onto that early, that could be 4. As on the side of bowling slightly fuller and have been put away.
last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Wide ball. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Ooh, misjudged that and takes a hit on the body. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Straight right. Master plus striker. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Mandana has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. How will she reply? Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Seems to have misjudged that one. Ouch. Missed the lot. Well, that was just an awesome delivery. Whizzed past the batter, and the umpire says that's the first of 2. No, terrible shot. 3 runs added in that over. India 2 for 82. Perry has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Just quick onto that in the infield. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide and square. Could be 4. A direct hit and this could be gone. விளாடும் 40 இருந்தால் 40 ரன் 48 47 90 அதுமாதிரி விக்கெட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் பொறுமை Nearly gets the edge.
Great delivery there. No point running for that one. It was a 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. Cuts that off well in the infield. End of the over. 8 runs coming from it. India are 2 for 90. Wareham coming into the attack from the south end. black eyes. Discount ஆயிட்டு கனெக்ட் ஆகுது. ஒரு பக்கம் போனா ஒரு பக்கம் நெட்வொர்க் ஏதாவது ஒரு பக்கம் பார்த்தா நமக்கு ஏதாவது பவர் கட் ஆகுது. கேட்ச் finds the edge. ஐயோ ஏர்லியே போகுது. அடிச்சிரு. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That's a confident appeal. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Good pick up, big chance. Two runs coming from that over. India are 2 for 92. Perry from the north end. And that brings up the 50 partnership for these two. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Edged it. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Got that away nicely. Boundary. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Back foot. Time is perfect. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Single. அடுத்தது கம்மி பண்ணிட்டு 4 ஆனது 2 ரன் ஓடுவோம் 2 ரன் அடிக்க மீறி அடிச்சு 50 கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் just 1 run single தான் லேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி அடிச்சிருக்கணும் முன்னாடி பேட்டை விட்டோம்னா பவுண்டரி அடிச்சு போயிடும் ஒன்லி சிங்கிள் வேறு எதுவும் ஒன்று நோக்கமாக கூட சிங்கிள் அவ்வளோதான்
batter brings up her half A century. very professional innings this. Passes 50. Will certainly be looking to push on. No sixes, no laughter suckers, only drive. Wicket. Massive appeal. Might have just been missing though. Yeah, that could have been missing the stumps. Not the worst review. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Was there an edge? This could be trouble. Umpire calls. Umpire just 10% kuda illa. This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it would be moving to a big score, and it's not to be. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. Unsuccessful. Umpire calls successful. 5 runs added in that over. India are 3 for 108. Straight right. Straight right ball. மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட் தான் அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரைட் இது பேக் ஃபுட் பவுண்ட்ரி எல்லா சைடும் விளாண்டுருவோம்ப்பா ஃபஸ்ட் டைமா 15 ஓவர் முடிஞ்சிச்சா 108க்கு 3 2 நாள்லாம் It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. You can just stand and admire that shot. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. India need for 70 balls. 103 runs. Single. அந்த பேட்ஸ்மேன் அடிச்சுட்டு ரன்னிங்கே விட மாட்டேறாங்க, நிற்கிறாங்க. இந்த இது ரொம்ப நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுது. ராட்ரிக்ஸ் Beats the outside edge. Good பால் bowling அங்கே there. போயிடுச்சு. நீங்கள் மாற்றி சுற்றுனீங்க. லெஃப்ட் சைடு ஆள் இல்லை, அப்படி சுற்றலாம்னு நினச்சிங்கன்னா மவுண்ட் அடிங்க, அடிச்சிடும். வீட்டு விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். Perry straight through them. Batter was late on that one. ஷார்ட் சைஸ் இருக்கலாம், ஆனால் டைமிங் எல்லாம் தவறு. It's another wicket. It's the 4th now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about the delivery. Field come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Not the ideal way of handling that ball. Over, India are 4 for 114. Wareham from the south end. Yeah. Edged it. Australia with a strong appeal. That should be ஓப்பன் given. வந்துச்சு, வரிசையாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இந்த பால் எதிர்பார்க்கு நல்லது லேட்டாக இருக்கேன், ஏழி வச்சேன். ஐயோ, Out. Nicely done by the keeper. என்ன நடந்துச்சு? ஊஹூ. We try Early the end of an attempt. entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs சடனாக were விக்கெட் really டப்பு starting டப்புன்னு to flow. வந்துக்கிட்டு. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. விக்கெட் பேக் டு பேக் விக்கெட். போன ஓவர் லாஸ்ட் பால் விக்கெட்டு, இந்த பால் இது விசேஷா வருத்தம். கடைசி நேரத்தில் எப்படி சொதப்பிட்டேனே. கடைசி நேரத்தில் சொதப்பல் வந்துருக்கு. எப்போது மாதிரி ஓப்பனர்லாம் காலி ஆகிட்டாங்க. சே, தம்பி Misses everything. ட்ரையெல்லாம் பண்ண வேணாம், பொறுமையாக சிங்கிள் தட்டுவோம்.
only single. இவ்வளவுதான். Flex that one, simple as you like inside the ring. Stump bowling போடுறாங்க. அவங்க ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க. விளையாட வரல. Good bowling, kept it nice and tight and made it hard to score. Runs have been at a premium this middle portion of the match. ஸ்பெஷல்லே அவுட் ஆகிடும் இருக்கு அடிச்சு விளாடணும் ஆசை வருது சில டைம் டிஃபெண்ட் பண்ணுறேன் சூட்டாக மிஸ் பண்ணுறேன் நிறைய தவறுகள் இன்னும் 100 ரன்ஸ் அடிக்கணும் 5 விக்கெட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது பார்த்து விளாடணும் Picked the shorter ball and great footwork. Gets back and worked that really well into the gap for 4. Perry shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Yeah. That's gone. Fine catch by the wicketkeeper. தேவையில்லாது அவனுக்கு அது வரலன்னு தெரியுது லெக் சைடு அப்படியே catch. லெக் சைடு இந்த ஷாட் ஆனாலே அது அப்படி தான் போகுது இந்த ஷாட் நான் விளையாடவே இல்லை நான் எதிர்பார்த்தது வேறு ஆனால் இது ஆக்சுவலி வந்துடுது அதுக்கு 2 வாட்டி கட்டுவாங்க. The big wicket is gone. Never really looked comfortable and now they have to start the long walk back. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. அந்த ஷாட்டு இப்படி இந்த ஷாட் ஏன் வருது நான் அந்த ஷாட்டை ட்ரை பண்ணவே இல்லை இந்த ஷாட் விளாண்டா அந்த ஷாட் ட்ரை ஆகுது ஓ Pulled away but straight to square leg. Australia needs this sort of rhythm to be maintained. Good over. That was a textbook shot off the back foot. Plenty of confidence to gain from it. It just flies to the boundary. அந்த ஒரு பேக் ஃபுட் விளாட்றேன்னு சொல்லி போல்ட் ஆனது இந்த கேட்சி How will the bowler respond? அடிச்சா பவுண்டரி தான் Couldn't get it through the field. Right ball. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Over the infield with a cracking shot. 130 ரன் ஃபைனலாக 130 கடந்தாச்சு 6 விக்கெட் இறந்துருச்சு விக்கெட் வெட்டியில் விக்கெட் 3 போனதுக்கு Lovely cover drive straight to the extra cover field. இன்னும் பாலை பார்த்து விளாண்டா நல்லாயிருக்கும் பாலை பார்த்து விளையாடணும் In the air and gone. Straight to short cover. எக்ஸல் விக்கெட் In the air and cover takes an easy catch. ரீசீஷன் பண்ணணும்னு நினச்சி அட்டாக் பண்ணி தேவையில்லாத விக்கெட் ஓ அட்டாக் பண்ணிட்டு சே ரீசீஷன் பண்ணியிருக்கணும். They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. That's a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. Healy, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Wicket. Australia with a massive shout. Bowling முடிச்சிட்டாங்க
look to have pitched in line and hitting live. We'll see what Big Eye shows in the review. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. அவ்வளோதான் மேட்ச்சை முடிச்சுட்டாங்க. நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன். ஹோப் போயிடுச்சு, ஹோப். இந்த பால் நான் தேவையில்லாமல் மிஸ் பண்ணிட்டு. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Oh, that's a great shot early on. Wide of cover, and that'll give her a bit of confidence early on. May just pull up short of the boundary, though. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Seems to have misjudged that one. Ouch. நான் தோத்துக்கிட்டேன். அந்த மேட்சாச்சு பார்க்கலாம். 63 பாலுக்கு 85 ரன். என்னோட ஆட்டம் முடிந்து விட்டது. A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one this over. Has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Wareham from the south end. Ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Wow, that's missed the lot. Straight through them. That was a lesson in leg spin bowling. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to finishing. Number 11 for India. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. Needs to be on target. That's the over. India, 9 for 142. Been some great bowling so far today. Just need one more to really top it off. Can't get that outside the ring field. Misses. That's a big chance going begging. ஐயோ மறுபடியும் Cuts that off well in the infield. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match.
Wear 'em. Having a day out here. Brilliant bowling so far. And just one more to get 5 in this innings. Finds the fielder with that shot. Doesn't beat the infield. Was quick onto that in the infield. The end of another tidy over. Good to see the pressure starting to build on the batters. Gardner, the right armour, is coming into the attack from the north end. For Australia. Good pick up, big chance. Gardner has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. 155. Going with spin now. The leg spinner is coming on to bowl. Straight to the fielder. எப்படியோ ஒவ்வொரு ரன் அடிச்சு என்ன எப்போ தோக்க போகிறோம்னு தெரில. That's great fielding. That ball was flying. 5 runs added in that over. India 9 for 160. Gardner from the north end. ஓவர் கடப்பு விக்கெட் தான் என்கிட்ட கையில் இல்லை. தேவையில்லாமல் நிறைய
விக்கெட்டை ட்ராப் பண்ணி இப்போ கிளம்பிட்டுருவேன். இது எப்போ விக்கெட் ஆக போகிறேன்னு தெரில. ஒரு விக்கெட் இது என்ன விளாண்டு ப்ரெஷர். Massive outside edge. அடிக்கணும் பார்த்தனே இந்த போல. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Straight drive, mid-off will cut that one off. ஐயோ பொறுமை சாமி பொறுமை. That's the end of the over. 2 runs added. India 9 for 162. ரொம்ப பயமுறுத்துறாங்க. விக்கெட் ஆனால் மேட்ச் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடும். விக்கெட் ஆக மாட்டேங்க. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. இன்னும் 60 ரன் அடிக்கிறீங்க. விக்கெட் மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு. Yeah, that could have been missing the stumps, not the worst review. Pitch is in line with the stumps. They were already looking towards the dressing room. It looked plumb. The review now shows they can continue on their way. Yeah, great decision by the umpire. Challenge முடிஞ்சிடுச்சா? wasn't successful. Australia get the final wickets. A brilliant bowling display to take the 10 wickets. I love saw the a match. very easy win. That's all from us in the commentary box. Hope to see you again very soon. தேவையில்லாத நிறையா லூஸ், தேவையில்லாமல் நிறையா விக்கெட் ஆயிடுச்சு. ஹார்டஸ்ட் ஆட்டோ ஷேப்பில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி ட்ரை இல்லைன்னா தோத்தது தான், அதுலேருந்து மாற்றம் இல்லை. இது 8 விக்கெட்டில் இருக்கா? சாரி, அது சேவ், அந்த சேவ் தான் இருக்குது. நோ மோர் சேவ்ஸ். மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சுல்ல. delete. CSK MI இது எப்போ விளாண்டு வச்சேன்? பாதியிலே நிற்கிது. போய் பார்ப்போம். அது மாதிரி தோத்துட்டேன். நான் தோத்துட்டேன் அந்த மேட்ச்சு. No, terrible shot. அவசியம் இல்லை. ஒரு ஓவர் 26 ரன் இது எப்போ வச்சுன்னு தெரில. Bowler straight through, good swing coming back in. யார்கர் உள்பணிக்கு பும்ராவோட யார்கர் சரியான மிஸ்ஸிங் யார்கர். They're on fire out
out there at the moment. A key batter gone for a duck, completely beaten. What a sight to see the stump sent flying. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. ச்சே. That silenced the local fans. Another wicket. ஐயோ. அந்த இருந்து வெளியே வரலையா As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. இந்த ஓவரில் Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. Everyone's going. 4 விக்கெட்டா? இது எப்போ வச்சது? The new bowler is coming into the attack. ஓஹோ. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. ஐயோ. Seems to have misjudged that one. Ouch. அடிக்க வரல, டைம் எடுக்க ஒன்றும் நினைக்கல. அதாவது டச் விட்டு போயிட்டு Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. ஒரு பாலாச்சும் சேஸ் பண்ணி சேஸ் பண்ணி வர மாட்டாங்க. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. An innings that promised much, and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Great shot, pulled straight to bat. Short and crunched away. Only had to ease back onto the back foot and put it away. Perfectly timed. Got it away brilliantly. Just a flick of the wrist at the very end. That last ball isn't something you want to repeat off. You don't want to be giving away easy runs. Right ball. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. The right armour is coming on to bowl from the Garware Pavilion. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Misses everything. Nearly gets the edge. Chaha with a great delivery there. Needs a direct hit. Oh. They've gone up here. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Really playing all their shots that over. Very expensive. Well, I think the bowlers would be a bit disappointed with how they've come out at the start, but they can definitely rein it in a bit still.
Just 2 to win. Was quick onto that in the infield. Scores level now, just 1 run needed. Only a batting meltdown will stop victory now. And the batter's made a bit of a meal of that delivery. They need 1 to win. This could have very easily gone either way. Brilliant cricket from both sides. It's a shame there has to be a loser. That's all from us in the commentary box. It's been an amazing match. Hope to see you again soon. Okay. 32 balls 36 runs. நான் தான் கோட்டை விட்டேன், இவர்களுக்கு அதை வின் பண்ணட்டும். ஓகே நான் தோத்துட்டேன், நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். I lost the match. I finished my match. பாருங்க, மொக்கையாக போச்சு.